Okay, in the previous class, we attempted solving problems, but before an attempt to solve problems, we saw problem can arise from different sources, from lectures, from literature, and attending seminars, and so on and so forth. A research method underscores those of studying a problem. We saw problem definition starts with identifying problem through three steps: discovery from experiences, lectures, seminars, and other problem sources. The second step in identifying problem is exploratory pilot study from literature. Finally, the third step is scientifically articulating the problem, aka problem statement. We also describe the purpose of research as describing, explaining, predicting, controlling, and comparing phenomena in the process of solution. Then we proceeded to research steps, essentially following 10 scientific steps or methods or scientific processes. The first three steps we just summarized as discovery, exploration, and the problem articulation, which also involves hypothesis. The fourth step is research design, also known as identifying a method of data gathering. But before an actual field data collection, in the sixth step, using the identified tools of research design process in the fourth step, the FIBS sampling design efficiently and economically captures our target selection among the population. The seventh step of a scientific method follows processing the collected data and analysis in the eighth, followed by interpretation in the ninth, finally conclusion and reporting. We actually do not follow the lecture these 10 steps one by one. We would selectively move front and back for our discussion convenience. So sampling method, which is in the step 5, are either probabilistic or random, and non-probabilistic, which is purposive. Each can subcategorized as illustrated in your document. Moving back to step 3, the hypothesis after problem definition should be formulated and tested with standard statistical approaches depending on data types. So our last session involved how to define problem, then formulate a theory or find a theory, essentially, followed by formulating hypothesis, and then these hypotheses should be tested, so which goes to today's session. So testing hypothesis can be parametric if you are dealing with quantitative data, or normal distribution, the data that can fit a curve which is bell-shaped, or you test using non-parametric test for categorical data. Let's see first parametric test. ያው ዳታ ኮሌክት ስናደርግ ኮሌክት ያደረግነው ዳታ አንደኛ ፖፑሌሽኑን ወይም አክቹዋል ሪያሊቲውን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ወይ የሚለው የመጀመሪያ ጥያቄ መመለስ ያለበት ነው። እሱንስ በምን እናረጋግጣለን? So the first thing here to be considered is distribution. For example, bell shape, እንደ ተራራ ያለ ነገር ማለት ነው። ጥግና ጥግ ግራና ቀኝ ኤክስ አክሲስን ሊነካ ያለና ከመሃል ከፍ ያለ ማለት ነው። ወይም የግመል ሀምፕ ነው በመባል የሚታወቀው።
እሱ ምንን ያሳያል? ሜዠርመንታችን ሚን እናወጣና ስታንዳርድ ዲቪዬሽን በዛው ልክ ጎንና ጎን እየወረደ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ our parametric test assumes such distribution. So our main variables here are mean and variances. The other consideration under parametric test is the statistical power, where you consider for example change in your measurements. 10 ጊዜ አንድ ሜዠርመንትን ብትወስዱ ተመሳሳይ ቫልዩ አታገኙ። ኦኬ ኢንጂነሪንግ ሜዠርመንት ደግሞ በመሰረቱ በየ10 ደቂቃ ኦር በየ10 ሰከንድ ለአንድ ቀን አንድ ዲቫይስን ኦር አንድ ፓራሜትርን ወይም ነምበር ኦፍ ፓራሜትርስ ሜዠር ልታደርጉ ትችላላችሁና እነዚያ ቫሪዬሽኖችን ማለት ነው ስታቲስቲካል ፓወር ስንል። ስለዚህ ከነን ፓራሜትሪክ ቴስት አኳያ ይሄ የተሻለ ነው። ስትሮንግ የሆነ ፓወር አለው በመባል ይታወቃል። ሌላው ስታቲስቲካል ሃንድሊንግ ኤፊሺየንሲ ነው። ካልኩሌሽን ኢዚየር ነው። and sometimes it incorporates risk or it offers us some certain issues with handling data. For example, fluid power, temperature, pressure, flow measure የምናደርግ ከሆነ ኦኬ አውትላየሮች ይኖሩናል። ለምሳሌ እንደ ኢምፓክት አይነት ቫልዩ እንደ ኖክ ያሉ ቫልዩ ከሚናችን ከፍ ብሎ ወይም ዝቅ ብሎ ይኖራል። ያ ደግሞ በዲቫይሶቻችን ላይ ችግር እንዳለ የሚያሳይ ሲሆን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኢንኮርፖሬት አያደርግም። So under parametric test there are different statistical methods. The first one is z-score, the other is t-test. ሶስተኛው ለቻፕተር 5 ዴዲኬት እናደርጋለን ብያቸዋለሁ። አኖቫ ነው። ይሄኛው ብዙ ጊዜ ክላሲፊኬሽን ለመስራት ለምሳሌ በጣም ያግዘናል። classification based on or cluster analysis based on variance በሚሆን ጊዜ ከዚህም የተሻለ አንድ አንኮቫ የሚባል አለ። እሱ አድቫንስድ ስለሆነ ስኪፕ አድርጌዋለሁ፣ በዚህ ስላይድ ላይ አላካተትኩት። So under non-parametric test, as I told you, chi-square is categorized under this one. So this type of testing assumes ordinal data such as ranking, Likert scale, disagree, okay, like educational qualification. እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደምሳሌ መውሰድ እንችላለን። ከዛ ሜዠርመንታችን በዚሁ ልክ በወሰድነው ሳምፕል ማለት ነው። ኢቭን በየ10 ሰከንድ የምንወስድ ከሆነ እንደ ኤርፍሎ ቤንች ያሉ ላይክ ኤሮፎይል ሼፕ የአውሮፕላን ክንፍ ሼፕን አናላይዝ ማድረግ የሚያስችሉ ፍሎውን፣ ፕሬሸርን፣ ቴምፕሬቸርን ኦር ደንሲቲን ኦር እንደዚህ ያሉ ነገሮችን አናላይዝ እናደርጋለን እና በምናደርግ ጊዜ በየ10 ሰከንድ ነው ሜዠርመንት እንበልና if you are doing actual measurement አደጋ ሲከሰት 10 ሰከንድ ውስጥ የተለያየ ነገር ሊከሰት ይችላል። ስለዚህ is our analysis accurate? የ10 ሰከንድ ከሆነ ከ10 ሰከንድ መሀል ያለውስ ኢንኮርፖሬት መደረግ የለበትም ወይ የሚለው እነዚህ ሁሉ አይነቶች ስታቲስቲካል ሜተድ ካልተጠቀምን በስተቀር we cannot tell
ብዙ ጊዜ አንዳንድ አይኖቻችን በጣም እንትን ናቸው ላይክ እንደ ዲቫይስ እንደ ሜዠርመንት አኪዩሬት አይደሉም። ሜዠር አድርገንም ሪፖርት ከማድረጋችን በፊት ኦኬ እነዚህ ነገሮችን ማየት መቻል አለብን። So the first task as a researcher while you are doing measurement is choosing the right type of test. When do you use parametric test? T-test እና Z-tesትን መቼ ነበር የምንጠቀመው ብዬ አልኳችሁ? ሌላኛው ስላይድ ላይ አለ። numerical values, ratios, okay? Here, normal distribution, interval, ከ5 እስከ 20 ከ20 እስከ 25 ያለ አይነት ኢንተርቫል ማለት ነው ኒውሜራልስ እና it deals with mean። ስለዚህ ነን ፓራሜትሪክ ቴስት ደግሞ if you are dealing with median